నాకు తెలిసిన ఒక సెలబ్రిటీ ఉన్నారు. ఎలా అంటే ఎక్కడైతే ప్లాస్టిక్తో ఏమైనా ఫుడ్ డెలివరీ చేస్తారో అక్కడ హీ డజంట్ ఈవెన్ ఈట్. అంటే హీ సో పర్టిక్యులర్ అబౌట్ సస్టైనబుల్ లైఫ్ స్టైల్. ఏది తిన్నా పేపర్ కప్ అయినా లేదా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు తినే ప్లేట్, ప్లాస్టిక్ కప్స్ అన్నీ ప్లాస్టిక్తోనే ఉంటాయి. అలాంటి వాటికి ఒక పాత ట్రెడిషనల్ కాన్సెప్ట్ని తీసుకొని సంథింగ్ సస్టైనబుల్కి ముందుగా వెళ్దాం, అది జనాల్లో అవేర్నెస్ పెంచుదామని స్టార్ట్ అయిన స్టార్టప్పే ఈ విస్తరాకు. సో తన్మయ్ మాటల్లో విందాం హౌ దిస్ జర్నీ హ్యాస్ స్టార్టెడ్. Chai and Business with me, Akhila. Hi Tanmay. Hi. Thank you so much for coming to the show. So Tanmay is from Vistaraku team. Yeah, thank you for the nice start. మేజర్గా మా పేరెంట్స్ స్టార్ట్ చేశారు, వేణు అండ్ మాధవి. మేము గండిపేటలో ఉండేవాళ్ళము. సో వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ అ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ. ద ఐడియా వాజ్ దాట్ పొల్యూషన్కి దూరంగా ఉండాలి అండ్ పెద్ద డంప్ యార్డ్ ఉండే అండ్ అక్కడ చాలా కౌస్ చెత్త తింటున్నాయి. Okay. అండ్ నార్మలీ మీకు తెలుసు కదా ఏమవుతుందో, ఫుడ్ మనం ప్లాస్టిక్లో వేసేసి పడేస్తాం. సో అవే ప్లాస్టిక్ కవర్లను తినేస్తాయి. సో అట్లా తిని చాలా చనిపోయినాయి. దే సా దట్. సో దట్ వాజ్ వెరీ వన్ పెయిన్ పాయింట్ ఫర్ దమ్. సో దే లైక్ వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్. ఆ గండిపేట్ విలేజ్లో అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిండ్రు. సర్పంచ్ తోటి మాట్లాడిండ్రు. లక్కీలీ హీ వాజ్ ఆల్సో వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు సపోర్టివ్. మా పేరెంట్స్ చూసి చాలామంది ఫ్రమ్ గండిపేట్ ఏరియా, ద డిఫరెంట్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్, దే జాయిన్ దెమ్ అండ్ some companies came forward in terms of like CSR, right? So like that the Gandipet Welfare Society established aindi. For that my father is a president. And they started with cleanups, then slowly setting up the waste management unit. So akkada wet waste anta composting chestamu and all the dry waste gets collected and gets sent for recycling. So after the Telangana government saw this, they were very excited and they liked it. And they wanted the GWS people to set up in nearby villages also. That happened. My father was getting very involved into all of that. So we were out of the scene. My parents had more time. And then ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది వాళ్ళ మైండ్లో. ఇప్పుడు ఇంత చెత్త సపరేట్ చేస్తున్నాము, అసలు ఈ చెత్తలో ప్లాస్టిక్ లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది? దే వర్ థింకింగ్, ఆలోచిస్తుండే ఏం సొల్యూషన్ చేయొచ్చు, కెన్ వీ డూ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్. Around that time only my mother was diagnosed with cancer, with breast cancer. So that was a big shock for us. Endukante we were thinking we were leading a healthy lifestyle. That was also a big realization aindi. Endante manaku telvakundane mana environment is so polluted that anyone can get this disease. So evarkana edanna jabbu raavachu through whatever, maybe it's through the plastic which is we are using in our lives. Plastic is going in and plastic is carcinogenic, cancer causing. So then next step to the story is that they also wanted to do organic farming because they realized mana tine food lo anni chemicals poison. So the only way is to grow your own food. Majorly health మీద మొత్తం వాళ్ళ మైండ్ అంతా హెల్త్ మీద ఫోకస్ వచ్చేసింది. సో వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఫుల్గా షిఫ్ట్ అయిపోయింది అసలు. దట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అండ్ షీ ఈజ్ నౌ టోటలీ ఫైన్. సో ప్లాస్టిక్ వాడడం చాలా తగ్గించేసాము ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్ ద హౌస్ ఆల్సో. అండ్ డెఫినెట్లీ ఫార్మింగ్, లైక్ యూ గ్రో యువర్ ఓన్ ఫుడ్, ఈట్ ఇట్. సో మనము ఎట్లా పండిస్తున్నాము అండ్ ఎట్లా తింటున్నాము, హెల్తీగా ఉంటుంది, గ్యారంటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. ఉంటుంది, ఎగ్జాక్ట్లీ. అలా నడిచింది. ఒక 1-2 years చేశారు. అండ్ దెన్ దే రియలైజ్ నిజంగా అక్కడ డెవలప్మెంట్ కావాలి అంటే మనం ఉండాలి అక్కడ. సో దే థాట్ లెట్స్ మూవ్ అండ్ ఇట్ నెవర్ ఫెల్ట్ డిఫికల్ట్. అగైన్ కమింగ్ టు ద ప్రోడక్ట్ విస్తరాకు, ఫామ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ న్యాచురల్గా మన తెలంగాణలో మోదుగా చెట్లు ఉంటాయి. సో అది కూడా చూశారు అండ్ దట్ వాజ్ లైక్ ఇంట్రెస్టింగ్ దట్ ఎవ్రీవేర్ అదే ఉండే. సో అది కూడా ఇంకొక లైక్ పాయింట్, ఈ లీఫ్ ఉంది ఇక్కడ. ఎంతమంది రూరల్ లేడీస్ ఉన్నారు 10 దాకా చదువుకొని, డిగ్రీ చదువుకొని ఇంట్లోనే ఉన్నారు. బికాజ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇప్పుడు అంటే పెళ్ళి చేసుకొని అంతే. ఇక ద థాట్ వాజ్ దట్ how can we use the rural women's skills apart from taking care of the household, they can also do this work. So then all of these points came together and they decided that
giving employment to the rural women from natural materials to make alternative to the single-use plastic disposables. So that's how the idea came. కొన్ని మిషన్స్ తోటి స్టార్ట్ చేసినాము. ఫస్ట్ ఇయర్ మొత్తము జస్ట్ ప్రొడక్షన్ చేస్తా పోయినాము. వి weren't selling actually. ఫేస్బుక్లో we were kept on posting అనమాట. My mother used to post and one family friend contacted and he was into mango imports in US. So he was interested and he said I'll buy all the stock. So that was in the first year only we had one export order to US. So that dantoti we got a lot of confidence, kick off అయింది and buzz అయింది చాలా. That's where you started exports? Yeah. అలానే like what happened, I think one really good thing in terms of how it was really kicked off was that దాని మోటివ్ చాలా ఒక మంచి కాజ్ కోసం ఉండే. సో దానివల్ల ఏమైందంటే అందరూ దానికి సపోర్ట్ చేస్తూ పోయిండ్రు. సో చాలా అటెన్షన్ వచ్చింది అండ్ వీ నెవర్, అంటే మేము ఎవరిని పిలవలేదు. మన కాజ్ ఇట్ వాజ్ ట్రూ. ఇఫ్ యూ డూ సంథింగ్ విత్ దట్ అర్జ్, తపనతో చేస్తే ద హోల్ యూనివర్స్ విల్ సపోర్ట్ అని ఆల్కెమిస్ట్లో ఉంటుంది. ఐ బిలీవ్ ట్రూ. మీ స్టోరీలో కూడా ఇట్స్ ట్రూ. బిజినెస్ ఇన్సైడర్ వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేసిండ్రు. ఓకే, దట్ వాస్ బిగ్. లైక్ వీళ్ళు కాంటాక్ట్ చేసిండ్రు, ఏం చేయాలి అంటే వీడియోస్ పంపించాలి వాళ్ళకు. నేను కోఆర్డినేట్ చేసి వీడియోస్ అవన్నీ చేసి పంపించేసిన అండ్ వాళ్ళు ఎడిట్ చేసుకున్నారు వీడియో అండ్ వెంట్ వైరల్. లాట్ ఆఫ్ వ్యూస్, లాట్ ఆఫ్ కాల్స్. వీ స్టార్ట్ గెటింగ్ ఇంక్వైరీస్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్, కరేబియన్ ఐలాండ్స్ అని, యూనో ప్లేసెస్ మనం వినలేదు కూడా ఆ కంట్రీస్ గురించి. యూఆర్ గెటింగ్ ఇంక్వైరీస్, పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్, ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండే. ఇట్ వాస్ గుడ్. ఇట్ వాస్ చాలా మోటివేటెడ్ అయినాం. దెన్ యూనో హౌ ఇట్ ఈస్, కొంచెం పీక్ అయ్యి మళ్ళీ డౌన్ అయ్యి. దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. ఇప్పుడు మనం బిజినెస్ కోసం వస్తే అంటే హౌ డిడ్ యూ కోప్ అప్? ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ అనేది ఆల్రెడీ జనాలందరికీ ఇట్లా ఏమైంది, వాళ్ళ డైలీ రొటీన్లో ఇన్కల్కేట్ అయిపోయింది. నేను గమనించింది ఏంటంటే ఒకప్పుడు బంతి భోజనం విస్తరాకులు ఉండేది, అది ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో ఇన్కల్కేట్ అయింది, ఒక శుభకార్యమైనా పండగ అయినా. అలా ఒక ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ లాగా పేపర్ ప్లేట్స్ వచ్చాయి. సో ఇప్పుడు ఆ రెవల్యూషన్ని మనం మార్చాలి ఏంటి, టేక్స్ టైం. సో హౌ డూ యూ థింక్ ఇట్స్ గోయింగ్ అండ్ ఈ బిజినెస్కి ఈ యొక్క మోటివ్కి హౌ డు యూ సపోర్ట్? సో డెఫినెట్లీ లైక్ మీరు అన్నట్టు ఇట్స్ డెఫినెట్లీ బిగ్ ఛాలెంజ్ అండ్ ఇట్స్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. ఇప్పుడైతే ప్లాస్టిక్ ప్లేట్ని చూసి విస్తరాకు అంటున్నారు. అవును, అంటే దాన్నే విస్తరాకు అంటే మనకు వీ బీయింగ్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ప్రోడక్ట్ ఫీల్స్ వెరీ స్ట్రేంజ్. ఈ ప్లేట్స్, బౌల్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే డిస్పోజబుల్స్ అండ్ మా ప్రోడక్ట్కి దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ప్రైస్ డిఫరెన్స్ టు ద existing plastic products or plastic coated paper products. So that is a main challenge and I think the way to go about it is creating awareness ante make them understand. And దీంట్లో ఇంకొకటి మంచిది ఏంటంటే విస్తరాకులలో తిన్నప్పుడు అందరికీ ఒక మంచి గుర్తులే ఉంటాయి, వాళ్ళ చైల్డ్హుడ్ గుర్తుకొస్తుంది చాలా మంది. ట్రూ. మా నానమ్మ కాలంలో ఉండేవి, ఆవిడ కొనుక్కొచ్చి వాటిని కుట్టి వాటిని ఆరబెట్టాలి కదా. సో చిన్నపిల్లలతో ఏం చేయించేవాళ్ళు, వాళ్ళు చేయగలిగింది అరే పైకి తీసుకెళ్ళు, ఎండబెట్టు, తెయ్యి. ఇప్పుడు వచ్చే జనరేషన్కి ఎవరికి అవి గుర్తు కూడా ఉండవు. ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చినా అదొక రెస్పెక్ట్గా తీసుకురమ్మంటారు. అల్లుడు వచ్చాడు విస్తరాకులోనే అన్నం పెట్టాలి, అలా చాలా రెస్పెక్ట్తో పెట్టారు అన్నట్టు ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు. ట్రూ, గుడ్ మెమరీసే ఉన్నాయి అన్ని. సో దట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ దాట్ యాజ్ టు అవర్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, చాలామంది అంటే ఈ ఈవెన్ దాని హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కాకుండా జస్ట్ వాళ్ళ స్వీట్ మెమరీస్ కోసమన్నా దే వాంట్ టు యూస్. ఆ మెమరీస్ కోసము దే కనెక్ట్. సో అదొకటి వీ వాంట్ టు యూస్. అండ్ ఈ మధ్య ఐ మీన్ చాలామంది ఎన్వైరన్మెంట్ కాన్షియస్ అవుతున్నారు. ఎన్వైరన్మెంట్ కాన్షియస్ అండ్ హెల్త్ కాన్షియస్, లైక్ వి డిస్కస్ బిఫోర్ కోవిడ్ తర్వాత ఆ కాన్షియస్నెస్ ఇంక్రీజ్ అయింది చాలా. అండ్ జనాలు కూడా క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు, ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తుంది, ఏం మెటీరియల్ ఇది, నా హెల్త్కి ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఇవన్నీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. So we're getting a lot of good support. Sustainability is the way to go forward. అంటే జస్ట్ ఈకో ఫ్రెండ్లీ ఆస్పెక్ట్లో కాకుండా కూడా సస్టైనబిలిటీలో వేరే ఆస్పెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఫైనాన్షియల్గా వయబుల్ ఉండాలి, సొసైటీలో కూడా యాక్సెప్టబుల్ ఉండాలి అండ్ సపోర్ట్ కావాలి. అంటే మన పనిచేసే వాళ్ళు కూడా, మనతో వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా దే షుడ్ ఆల్సో బీ హ్యాపీ, ఎన్వైరన్మెంట్కి ఎఫెక్ట్ కావద్దు. సో ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో are important. So I think when you're thinking of like a startup or an idea, these factors you should also weigh in. And I think మన గోల్ మనీ ఎర్నింగ్ మీదనే ఉండద్దు, ఒక పర్పస్ ఉండాలి. సో ఆ పర్పస్ మనల్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది. ఆ పర్పస్ తోటి మనతోటి చాలా మంది అటాచ్ అవుతారు.
ఐ టోటల్లీ అగ్రీ. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది మేబీ రిలేట్ అవ్వకపోవచ్చు, బట్ యాజ్ అ బిజినెస్గా రిలేట్ అవుతుంది. ఏ బిజినెస్కైనా ఇప్పుడు చూస్తే మన సాఫ్ట్వేర్ ఎప్పుడైతే ఇనీషియల్ డే స్టార్ట్ అయింది ఇండియాలో, ఒక టెక్నాలజీలో ఒక చేంజ్ కావాలి, ఇండియా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలని ఒక పర్పస్తో వాళ్ళు పెట్టారు. ఇప్పుడు మీరు పెట్టిన సస్టైనబిలిటీ కూడా ఈ ప్లాస్టిక్ ఇవన్నీ తిని మన హెల్త్ ఖరాబ్ అవుతుంది, చేంజ్ అవ్వాలి అంటే ఇది ఆ పర్పస్ అనేది బిజినెస్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది అని నేను గట్టిగా నమ్ముతా. ఏ బిజినెస్ అయినా ఇట్స్ టోటలీ ట్రూ. అయితే ఇది అయిపోయింది, బిజినెస్ ఇన్సైడ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వీ గాట్ ఫాస్ట్ కంపెనీ అని ఒకటి, మీడియా అండ్ న్యూస్. ఓకే. సో దే ఇన్వైటెడ్ మై మదర్ టు టర్కీ ఫర్ అ సస్టైనబిలిటీ బిజినెస్ సమిట్. ఓకే. సో షీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద చీఫ్ గెస్ట్ దేర్. వేరే బ్రాండ్స్ ఉండే, H&M లాంటి బ్రాండ్స్ కూడా ఉండే, అండ్ వాళ్ళు సస్టైనబిలిటీ గురించి మాట్లాడుతుండే. అండ్ ఇట్ వాజ్ అ బిగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ విస్తరాకు, గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ టు షోకేస్. సో అనదర్ బూస్ట్ ఫర్ our company and my mother also, she felt very happy. And alane we kept developing the products. So currently ippudu మన దగ్గర we have the leaf plates, buffet plates of different sizes. Then we have sitting plates, అంటే పెద్ద సైజ్ ఉంటాయి బంతి భోజనం కోసం, కింద కూర్చొని తినే ప్లేట్స్, మన పూజలకు లేకపోతే all of these things కి, ఆఫరింగ్స్ కి, నైవేద్యం కోసం 16 inch and 13 inch సజెస్ట్ చేస్తాము. అండ్ అది కాకుండా ఫర్ స్వీట్స్ అండ్ అవిటికి బౌల్స్ ఉంటాయి, 4 inch బౌల్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఫుల్గా లీక్ ప్రూఫ్ ఉంటుంది. హాట్ లిక్విడ్స్ అన్న సాంబార్ సర్వ్ చేయొచ్చు, లీక్ ఏం రాదు. అట్లనే 6 inch బౌల్ ఫర్ మోర్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ బిగర్ థింగ్స్ లైక్ ఫ్రూట్ సలాడ్ అన్న ఏదన్నా దాంట్లో మనం సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. అదైంది. అండ్ దెన్ వీ ఆల్సో వాంటెడ్ టు డెవలప్ బికాస్ ఫుడ్ ప్యాకేజింగ్ ఇండస్ట్రీ is so big and food industry is big, food delivery has become so big. So we wanted to design something sustainable option for that. సో బిజినెస్కి వస్తే ఇప్పుడు ప్రతి బిజినెస్లో మనం చూసేది కస్టమర్ రిటెన్షన్. మీకు ఎలా ఉంటుంది కస్టమర్ రిటెన్షన్? అంటే మనం బిజినెస్లో నాట్ ఓన్లీ ఇండివిజువల్స్కే సెల్ చేస్తూ వీ కెనాట్ సస్టైన్ సో లాంగ్. సో యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ది బల్క్ థింగ్ దట్ మేబీ ఎక్స్పోర్ట్స్, క్యాటరింగ్స్ ఇలా. సో అసలు వాళ్ళని ఎలా రీచ్ అయ్యారు? హౌ యూ ఆర్ కమింగ్ అప్? So yeah, correct, definitely, like we have to get into, to scale up, we have to get into the B2B దాంట్లోకి వెళ్ళాలి. పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి అప్రోచ్ అవ్వాలి, కేటరింగ్ వాళ్ళకు. సో లక్కీలీ అదే మీకు అన్నట్టు చాలామంది మాకే కనెక్ట్ అవుతారు. మేము యాక్చువల్లీ జస్ట్ టీమ్ ఆఫ్ 3 people, మై ఫాదర్, మీ అండ్ మై మదర్. సో వీఆర్ యాక్చువల్లీ unable to actually take in all of the incoming calls. Basically we try to explain to them again what are the benefits of the products and what is the scope. Food అనేది అందరు తినాలి. సో దానికోసం ప్లేట్స్ అండ్ టేబుల్వేర్ అండ్ బాక్సెస్ అందరికీ కావాలి. మార్కెట్ చాలా వాస్ట్ ఉంది. హైదరాబాద్ యాజ్ అ సిటీ హ్యాస్ సో మచ్ పర్చేసింగ్ పవర్, చాలా ఉంది. ఇట్స్ బిగ్ మార్కెట్. అట్లనే ద హోల్ ఇండియా ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ బిగ్ మార్కెట్ అని వీ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు దెమ్. అండ్ చాలామంది కన్విన్స్ అవుతారు, దే రియలీ లైక్ ద హోల్ కాన్సెప్ట్. సో దట్ 2 types of customers are there. One are like they come, they know about the product, they want వాళ్ళకి ఒకటి ఈకో ఫ్రెండ్లీ కావాలి, వాళ్ళకి దానికి తెలుసు దీనికి కొంచెం ఎక్కువైనా కూడా కావాలి, కట్టడానికి రెడీ ఉంటారు మెంటల్గా. అండ్ అదర్ టైప్ దట్ చూస్తారు, మంచిగా అనిపిస్తుంది ప్రోడక్ట్, బట్ కాస్ట్ దగ్గర అంటే ఆబ్వియస్లీ థాట్ వస్తుంది. నేను కూడా యాజ్ అ థర్డ్ పర్సన్ నేను ప్రోడక్ట్ చూస్తే అండ్ విత్ ద అమౌంట్ ఐఎమ్ ఎర్నింగ్ యాజ్ అ యంగ్ పర్సన్, నా సాలరీతో చూసి నేను థింక్ చేస్తాను అవసరమా ఇంత ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రోడక్ట్ అసలు. బట్ దెన్ ఆర్ జాబ్ ఈజ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు దెమ్. ఇప్పుడు వాళ్ళు జీరో వేస్ట్ ఈవెంట్ చేస్తే వాళ్ళ ఎన్వైరన్మెంట్కి ఏమేమి బెనిఫిట్స్ అవుతాయో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇట్స్ టాక్సిక్ ఫ్రీ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ లోడెడ్ ఉంటాయి దీంట్లో. ఓకే, విస్తరాకులో అండ్ ఈవెన్ ఎనీ లీఫ్, బనానా లీఫ్లో కూడా. సో మనం దాంట్లో లీఫ్లో తిన్నప్పుడు మనకు యాపిటైట్ అనేది బూస్ట్ అవుతుంది, మనం ఫుడ్ని ఎంజాయ్ చేస్తాం బాగా. సో అది. అండ్ ఫుల్లీ కంపోస్టబుల్. సో ఇది వాడినాక వీ కెన్ జస్ట్ డంప్ ఇట్ ఇన్ అ కాంపోస్ట్ పిట్ అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ కాంపోస్టింగ్ యూర్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ 30 to 90 daysలో ఇది కాంపోస్ట్ అయిపోతుంది, డిగ్రేడ్. అనదర్ థింగ్ వీ సజెస్ట్ టు సమ్ కస్టమర్స్ ఇస్ లీఫ్ అండ్ కార్డ్బోర్డ్ని సెపరేట్ చేసేయచ్చు, ఈజీగా సెపరేట్, బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ ద న్యాచురల్ గమ్. గోయింగ్ అహెడ్ వీ వాంట్ టు యాక్చువల్లీ రిమూవ్ ద కార్డ్బోర్డ్ ఫుల్లీ. ఓకే, కార్డ్బోర్డ్ తీసేసి మేబీ మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఆఫ్ లీఫ్ పెట్టి దాన్ని స్ట్రెంథెన్ చేసి అండ్ ఆల్సో ప్రమోట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సిట్టింగ్ అండ్ ఈటింగ్. what about customer retention? By God's grace, it's good.
కస్టమర్ రిటెన్షన్ ఇస్ గుడ్ బికాజ్ ఏంటంటే ఒక్కసారి ప్రోడక్ట్ వాడినాక దాని క్వాలిటీ దాని బెనిఫిట్స్ దాన్ని యాక్చువల్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినాక వేరే అంటే దే వోంట్ బై ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ద కస్టమర్ వాంట్స్ దిస్ ఓన్లీ అండ్ ద థింగ్ ఇస్ వీఆర్ ద ఓన్లీ వన్ హూ ఈస్ మేకింగ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ దిస్ క్వాలిటీ అండ్ దిస్ ఈకో ఫ్రెండ్లీ సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వన్ అడ్వాంటేజ్ బీయింగ్ సోల్ అంటే దేర్ కాంపిటీటర్స్ ఇన్ అ వే లేరు when you come to once ఒకసారి కస్టమర్ మన ప్రోడక్ట్ వాడినాక అప్పుడే తెలుస్తుంది వాళ్ళకి చూడడానికి అన్నీ సేమ్ అనిపిస్తాయి విజువల్గా అండ్ మనం మేజర్గా బల్క్లో కొన్నప్పుడు ప్రైసింగ్ ఎక్కువ మెయిన్గా వస్తుంది ప్రైసింగ్ అండ్ సో మన క్వాలిటీ అండ్ దాని ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ తెలియదు ఫొటోస్లో అంతా తెలియదు కదా ఈ మీరన్న గమ్ కాన్సెప్ట్ కానీ అది కూడా అర్థం కదా దే డైరెక్ట్లీ సీ యూ క్యాన్ రిమూవ్ ఇట్ అండ్ ఇట్స్ హెల్దీ అని తెలుసు అయితే మాకు చాలా మంది జీరో వేస్ట్ ఈవెంట్ ప్లానర్స్ సమ్ పీపుల్ ఈకో ఫ్రెండ్లీ స్టోర్స్ వీళ్ళు ఏంటంటే కాన్స్టెంట్గా దే అండ్ టచ్ ఆనెస్ట్లీ లైక్ ఇంకా మా సైడ్ నుంచి వీ హ్యావ్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఫర్ కస్టమర్ కేర్ ఐ థింక్ వీ కెన్ రిటైన్ మోర్ కస్టమర్స్ విత్ ఆర్ కస్టమర్ కేర్ పెంచి వీ షుడ్ హ్యావ్ అ టీమ్ ఐ మీన్ కరెంట్లీ నేనే చూసుకుంటున్నా కస్టమర్ కేర్ సో కస్టమర్ ఐ థింక్ రిటెన్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కస్టమర్ రిలేషన్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఐ థింక్ ఐ క్యాంట్ emphasize more for the business because customers లేనిది ఏమీ లేదు సో వీ హ్యావ్ టు రియలీ కనెక్ట్ వాళ్ళతో కనెక్ట్ కావాలి అండ్ వీ ట్రయింగ్ డెఫినెట్లీ ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయాలని బికాస్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ వెన్ యూ ట్రై టు డూ మెనీ థింగ్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ క్వాలిటీ తగ్గిపోతుంది సో సంథింగ్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ బైట్స్ అంటే నాకు అనిపిస్తుంది ఇంకా చేయాలి సో వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ guys you can just explore their website they have some openings also I saw some requirements you have right in the digital space yes maybe interest ఉన్న వాళ్ళు they can put more efforts I correct I agree ఆల్సో ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్స్ అని ఎలాగో వచ్చింది కాబట్టి ఇందాక టాపిక్ ఇప్పుడు నేను బేసికల్లీ ఎక్కడో ఒక చోట నా లైఫ్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ అని విన్నాను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడో లెసన్స్ తెలియడం దాని తర్వాత ఐ గూగుల్డ్ వన్స్ వాట్ ఈజ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అంతే మై సోల్ థింగ్ ఈస్ ఈ ఎక్స్పోర్ట్స్ అన్నదాన్ని తెలియడం వల్ల పీపుల్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది అసలు ఒక ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి అని అంటే హౌ డూ యూ రీచ్ కస్టమర్స్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ పబ్లిష్ అయిన ద్వారా కొన్ని కాల్స్ వచ్చాయి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు కాంటాక్ట్ సమ్ జీరో వేస్ట్ ఈవెంట్ ఇన్ యూఎస్ ఆర్ యూకే దెన్ హౌ డూ యూ డూ అండ్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ నీడెడ్ బేసికల్లీ ఎక్స్పోర్ట్ అంటే వేరే కంట్రీస్కి మనము రీచ్ కావాలంటే ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ మన దగ్గర ఒక ప్రోడక్ట్ ఎట్లా ఉండాలంటే వాళ్ళ దగ్గర దొరకని ప్రోడక్ట్ ఉండాలి ఆర్ ఈ ప్రైస్కి అండ్ క్వాలిటీ వాళ్ళకి అక్కడ దే షుడ్ నాట్ బి ఏబుల్ టు గెట్ లైక్ మ్యాంగోస్ ఉంది మ్యాంగోస్ మన ఇండియన్ మ్యాంగోస్ వాళ్ళకి అసలు దొరికాయి సో వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు అండ్ దాన్ని పే చేయడానికి కూడా రెడీగా ఉంటారు ఎస్పెషలీ ఆల్ ద ఇండియన్స్ దేర్ ఇండియన్స్ ఆర్ ఆల్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ and they know the value of Indian products or India's dorkere products and they can be a great connection for you to take your products to the next place. So what I suggest, I think anyone who's interested in showcasing their products for export, definitely మీరు వాట్సాప్ ఫేస్బుక్లో పెట్టాలి ఫేస్బుక్లో చాలా ఎక్స్పోర్ట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి సో దాంట్లో పోస్ట్ చేయాలి కాన్స్టెంట్గా పోస్ట్ చేయాలి కనెక్ట్ కావాలి సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ కనెక్టింగ్ విత్ పీపుల్ ఇంకో ఎక్కువ అవుతాయి మోర్ అయితే ఫేస్బుక్ ఐ థింక్ ఇస్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఎస్పెషలీ ద కైండ్ ఆఫ్ ఏజ్ గ్రూప్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఆన్ ఫేస్బుక్ is the kind of age where they have money to buy, right? ఇప్పుడు చాలా మంది మీరు నోటీస్ చేస్తే మన పేరెంట్స్ జనరేషన్స్ ఆర్ స్టిల్ యూజింగ్ ఫేస్బుక్ compared to us and we have moved on to Instagram Snapchat and all these things and obviously వాళ్ళు కూడా they are coming వస్తున్నారు బట్ ఇంకా ఫేస్బుక్ లో వాళ్ళే డామినేట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఆల్రెడీ it's been there for so long that చాలా స్ట్రాంగ్ మార్కెట్ ప్లేసెస్ తయారైనాయి ఫేస్బుక్లో గ్రూప్స్ అండ్ నెట్వర్క్స్ చాలా ఎక్కువైనాయి that is one thing and also I think I mean if you're having any relatives in other countries that can be a good way to know because వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఆ కంట్రీలో ఉండి ఆ కంట్రీది మార్కెట్ స్టడీ చేస్తున్నారు ఇన్ వే సో దట్ కెన్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అదర్ టెక్నికల్ స్టఫ్ చాలా మంది షిప్పింగ్ ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి సో దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద పేపర్ వర్క్ ఈజ్ నాట్ ద ఇష్యూ మన ఐ థింక్ వాట్ యూ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ ఇస్ అవర్ ప్రోడక్ట్ షుడ్ బి జెన్యున్ బి గుడ్ క్వాలిటీ అండ్ షుడ్ బి సంథింగ్ దట్ ఈస్ నావెల్ వాళ్ళకి దొరకనేది యూనిక్నెస్ ఉండాలి సో
సో దానివల్ల అట్రాక్ట్ కావాలి వాళ్ళు. ఇఫ్ సమ్మన్ వాంట్స్ టు స్టార్ట్, వాట్ డు యు సే, లైక్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ అంటే అలా ఎవరైనా చూసి ఇప్పుడు ఒక లిజనర్ మేబీ నేనే స్టార్ట్ చేయాలనుకోండి, సో దేనికైనా ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కడని మీ ఒపీనియన్లో? మై టేక్ ఈజ్ మనం ఎప్పుడన్నా ఏదైనా ఐడియా వచ్చినప్పుడు స్మాల్ స్టెప్స్లో స్టార్ట్ కావాలి. ఏదో నేను నా జాబ్ వదిలేసి నేను స్టార్ట్ చేసేస్తా, నా మొత్తం మనీ పెట్టేస్తా, అట్లాంటిది అవసరం లేదు. వీ డోంట్ టు టేక్ దట్ డ్రాస్టిక్ రిస్క్స్ బికాజ్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అనేది ఎట్లా అంటే టిల్ యూ స్టార్ట్ యూ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ ఈవెన్ లైక్ ఇట్. సో వీ హ్యావ్ టు స్లోలీ దానిలో మెల్లగా కాలు పెట్టాలి. మేబీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ సంథింగ్, స్టార్ట్ బై సెలింగ్ ద ప్రొడక్ట్స్, యూ విల్ నో who is your market, who are your customers, you build your customer base. Then after you know, okay, product ki actually demand undi nenu anukunnadi, okay, it's good, then you know maybe you can go and to see how can you start making the product. How can you, what kind of people you can get, what kind of people do you want to build your team with. Then you know you start adding people to your business and it starts to grow from there. At one point you start to get back money. And I think the kind of another మ్యాజిక్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ ఆర్ ఫ్రెండ్ సపోర్ట్. ఐ థింక్ మేజర్లీ ఫ్యామిలీ తోటి చాలా సపోర్ట్ ఉంటుంది. బికాజ్ ఈవెన్ ఫైనాన్షియల్గా కాకుండా కూడా జస్ట్ మారల్ సపోర్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బికాజ్ పేరెంట్స్ ఆర్ వరీడ్. సో ఐ మీన్ ఆనెస్ట్లీ లైక్ సజెస్ట్ ద లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ స్టార్ట్ వాళ్ళ డే జాబ్ చేసుకుంటా స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఐడియలీ ఐ థింక్ దట్స్ ద గుడ్ ఐడియా టు గో అబౌట్ ఇట్. సో దెన్ యూ ఆల్వేస్ మనకేంటంటే మనకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది ఇండివిజువల్గా. యాజ్ ఎ ఇండివిజువల్ మనకు మనీ కోసం నేను స్ట్రగుల్ అవుతున్నా అని ఒక ఫీలింగ్ ఉండదు, నాకు ఎర్న్ చేయాలని ఒక ప్రెషర్ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో కుకింగ్లో ప్యాషన్ ఉంది అండ్ ఆర్ట్లో ఉంది, అండ్ ఇఫ్ నేను ఎర్న్ చేయలేకపోతే నా ఓన్ ప్యాషన్ మీద నాకు కోపం వస్తుంది. అది అయినప్పుడు దెన్ ఇట్ రియలీ ఎఫెక్ట్స్ యువర్ ద ఫ్యూచర్. హోప్ అనేది మిస్ అవుతుంది. సో ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సజెస్ట్ దిస్. అంటే మన ఒక స్టెబిలిటీ మెయింటైన్ చేసుకుంటా సైడ్ హసిల్ అంటారు కదా, సైడ్ హసిల్ లాగా ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ టు స్టార్ట్ లైక్ దాట్. అండ్ హౌ యూ ఆర్ సీయింగ్ విస్తరాకు, లైక్ టు కంక్లూడ్, ఒక నెక్స్ట్ 5 yearsలో జనరేషనల్ షిఫ్ట్ ఎలా రాబోతుందని అండ్ బిజినెస్ పాయింట్లో ఎలా చూస్తున్నారు? సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ వీ ఆర్ ఎన్విజనింగ్ దట్ మనము ఫ్యూచర్లో విల్ బీ హ్యావింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ locations in India. You know, it becomes more sustainable, right? Lesser carbon footprint. So all of these happens. So you know, the idea is to kind of make this into a circular business. So we want that our business ఏ విధంగా కూడా ఎన్వైరన్మెంట్కి హామ్ కావద్దు. మన కస్టమర్ షుడ్ బి హ్యాపీ, ద యూజర్ షుడ్ బి హ్యాపీ. ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ ద మేజర్ థింగ్స్. అండ్ our employees, you know, for that it's a very important thing that how we are able to support them. మా ఫాదర్ ఎప్పుడు అంటుంటారు, బిజినెస్ కంపెనీ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాదు, ఇట్స్ అ వర్క్ ఫోర్స్, ఇట్స్ అ టీమ్ లేకపోతే ఏం చేయలేము. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కీపింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ స్టేక్ హోల్డర్స్ హ్యాపీ ఈజ్ వాట్ వీ వాంట్ టు డూ. యాజ్ వీ స్కేల్ అప్ ఇది మెయింటైన్ చేయాలి. సో వీ వాంట్ టు డూ దట్. వన్ థింగ్ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, స్కేలింగ్ అప్ అండ్ ఇన్ స్ట్రాటజిక్ ప్లేసెస్, అంటే లొకేషన్ బేస్డ్ ఆల్సో, అండ్ అక్కడ రా మెటీరియల్ కూడా ఉండాలి. దట్ వే ఇట్ బికమ్స్ అ ఈకో సిస్టమ్ అక్కడ. And then distribution in all over India. So then we can focus on the manufacturing. Distributors can take care of the sales that way, and then we can have a good customer care team. Already we are, you know, getting a lot of interest from UK, Germany, US, I think obviously Canada. So countries lo setting up good distributors there so that products are going, getting reaching to customers. For me, I'm more interested to keep developing, doing research and development on products, so I can slowly move away from the marketing side and get into more of design and creativity stuff like that. So that is very exciting, and I think that gives me purpose. Naku oka purpose anpistadi adi chesinappudu, like personal goal wise I'm working to a stage where I can easily I can focus on these projects. I can have a team where, you know, design and anything team lekunda cheyalemu. Ideas anedi eppudu kuda bounce cheyali, share cheyali, coming back and forth untane anpistadi. Endukante mana mind lo mana ideas chaala baaga anpistayi, కానీ actually it can be very, so దానివల్ల that I'm looking forward to that. So
soon. So I'm always excited to meet, people like you, people here at Chai Bisket. Looks like a very exciting place. And other people like, whatever age group, but, working in this, working towards sustainability. ఎందుకంటే ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది, ఆ ఫీలింగ్ తోటి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ అయిపోతుంది. సో ఇంకా యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ వీళ్ళు కొత్తగా కలిసినాము, ఏదో పాత ఫ్రెండ్స్, అండ్ ఆ క్యాజువల్నెస్ అండ్ ఓపెన్ అంటే ఐస్ ఇమ్మీడియట్ గా బిల్డ్ అయిపోతుంది. యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ వీళ్ళు కొత్త వాళ్ళు ఆర్ థాట్స్ ఆర్ నేను వేరేగా ఉండాలి, వీళ్ళ కోసం నేను సపరేట్గా వేరేగా ఉండాలి, ఆ ఫీలింగ్ రాదు. ఎందుకంటే లైక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐ కెన్ నోటీస్ లైక్ ఇట్లా సస్టైనబిలిటీ అని అంటుంటే ఎన్నిసార్లు అంటావు, బోర్ కొట్టేయకు. సో అప్పుడు ఏమైతుంటే ఇట్లాంటి ఈ మైండ్ సెట్ అనేది దే ఫీల్ హర్ట్, అరే ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్లా నేనేమైనా రాంగ్ చెప్తున్నానా అని మనం చిన్నగా అయిపోతాం, మనసు చిన్నగా అయిపోయి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో యాజ్ అ పర్సన్ ఎనీవన్ వాంట్ అంటే మంచి సర్కిల్తో ఉన్నప్పుడు యూ విల్ బ్లాసమ్, మనం మంచిగా గ్రో అవుతాం. సో అది ఐ రియలీ ఎంజాయ్ దాట్. సో ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ గ్రేట్ టాకింగ్ టు యూ, someone like that. Thank you so much for coming on to this podcast after our request. Chai and Business with me, Akhila.